এগিয়ে চলেছে ভারতের অর্থনীতি। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে অচিরেই জায়গা করে নেবে ভারত। এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 2024 লোকসভা ভোটের আগে বিভিন্ন জনসভায় ও বিদেশ সফরে গিয়েও এই কথা বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শীঘ্রই ভারত বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসাবে উঠে আসবে। এবার একই দাবি করল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা IMF। সংস্থার ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর গীতা গোপীনাথ তাঁর কথায় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো। 2027 সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানান, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো। 2027 সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রীতিমতো জোরালো। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে ডক্টর গীতা গোপীনাথ জানান, গত আর্থিক বছরের প্রত্যাশার তুলনায় ভারতের আর্থিক উন্নয়ন অনেকটাই ভালো ছিল। তিনি আরও বলেন, আমাদের আশা আগামী দিনেও ভারতের এই উন্নতির জোয়ার অব্যাহত থাকবে। IMF এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানান, বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের হার আবারও বেড়ে গিয়েছে। আম জনতার ক্রয় ক্ষমতা যে হারে বাড়ছে তা দু চাকার গাড়ি বিক্রির বৃদ্ধিতেই বোঝা গিয়েছে। ভালো বর্ষণ হয়েছে এবার, ফলে কৃষিকাজও ভালো হবে, তার সুফল পাবে ভারত। গীতা বলেন, ভারতের ডিজিটাল উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একাধিক দেশ। ভারতের প্রতিবেশী চীনের অর্থনীতি বর্তমানে কিছুটা স্তীমিত হলেও ভবিষ্যতে তা ঘুরে দাঁড়াতে পারে। প্রসঙ্গত 2024 ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের অর্থনৈতিক যে মূল্যায়নে তার রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে 2027 সালের মধ্যে জাপান ও জার্মানিকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত। এছাড়াও গত জুলাই মাসে IMF প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছিল 2024-25 অর্থবর্ষে ভারতের GDP বৃদ্ধির হার 7% ছুঁতে পারে। ডক্টর গীতা গোপীনাথ, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। Do you think India is on path currently to be an advanced economy by 2047? So firstly, again, I just want to emphasize that India is doing extremely well in terms of its growth rate. At 7%, it is the fastest growing major economy in the world. And being able to keep that up, which is what we expect it will do, 6.5%, I mean, that is a large accomplishment. Now, 2047 is a very long ways out. I think we can look at some intermediate targets along the way. We expect by 2027, India could be the third largest economy in the world based on our growth projections. 27, not 28 or 29. Based on our current projections, 2027 is when we expect that could happen. But what happens all the way in another, several more years later, of course, that's a long run. Now, we have to keep in mind that most middle-income countries have not graduated into advanced economy status, the so-called middle-income trap, where that doesn't happen. But it's the countries that keep up with persistent structural reforms on multiple fronts and graduating not just from at some point where it is more of using techniques that exist to moving to being more innovation-driven economies, making that transition happen to. It takes all of that to get to being an advanced economy. There are small exceptions like South Korea and Singapore that have accomplished that. India can certainly, work towards that goal, but it's going to require a huge movement on multiple fronts. One of the big challenges with India's economic growth is the specter of growing income inequality. The fact that the rich are getting richer, the poor are getting poorer. How do you think the Indian state and the Indian government should really be trying to tackle that challenge? Firstly, I mean, growth in India has helped a very large spectrum of people in India. I mean, poverty rates over the last decade have come down by a whole lot. So it has lifted a large number of people in the country. Now, there is the question of the different levels of growth that you're seeing in their incomes, and frankly, better data would help in that front. We've been looking at it. It's hard to pin a story over there. What we do see is unevenness. There are some parts doing better than the others. The higher income, urban do better, rural doing not as well. And so, that is an area where certainly more attention can be given, and the government is doing that. And we saw that in the budget measures too that have been taken. But again, how do you bring that around? I think there is
the same set of factors I explained to you before, which is in terms of the near term versus the longer term, right? In terms of the longer term, better human capital, better skill match with the kinds of jobs that are going to be created for the future. That's going to be absolutely critical. Raising productivity in agriculture so that the workers move out of agriculture into the newer sectors is going to be absolutely important. So these kinds of broad-based reforms will be critical. One of the big concerns is the specter of India getting caught in the middle income trap, like $8,000 per capita, and you're not able to rise your population above that. And the fact is that India has such a big population that it's also a highly likely scenario. How concerned are you about this possibility that, okay, you're talking about an advanced economy, but the very real fear is that you could just get stuck like a lot of other countries in the middle income trap? Firstly, I think if India can keep up growth at 7-8% for the next decade, let's set aside the question of whether that gets you to advanced economy status or not, but that itself would be a big accomplishment. So, everything along the way matters as much as getting to an advanced economy status. If you can get to an upper middle income country status, along the way, of course, that would be fantastic. So, I think we should, I think it's great. We should absolutely aspire for 2047 and the target that's been set there. But along the way, it would be very impressive if India keeps its growth rate up. We don't see that in many countries around the world right now, where growth is slowing in many places. If you look at global growth as a whole, our projections for the medium term is the weakest it's been in decades. And many countries who were hit with all the headwinds in the last few years didn't really recover that well. India has done well. So, I think one should take some strength from that. How are you looking at what's happening in Bangladesh at this moment? Bangladesh has, for a few years, been one of the bright economic spots in South Asia, or at least from the outside it seemed like that. And now suddenly there's massive political tumult. How do you think Bangladesh should navigate? How do you think Bangladesh's economy should navigate this tumultuous political transition? So firstly, I want to recognize the really terrible human suffering that's happened over there in terms of loss of lives. We're working very close with Bangladesh. As you know, we have a program with Bangladesh. We are in close contact with them. We're absolutely committed to working with the new government, the interim government first, and then, of course, whoever comes to power. Assessing what the impact of all of this is going to be for the economy is a bit early. I don't have a number for you. Bangladesh trades with India. There's likely to be some trade disruptions, but in terms of spillovers to India, we don't really see that as a major factor. ভারতের অর্থনীতির আরও বেশ খানিকটা উন্নতি হবে, আরও বেশি আশাবাদী সেই প্রকাশে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে, আর তার সঙ্গে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।